Hello friends, welcome back to our channel on statistics. So మనం previous lecture లో ASO యొక్క complete overview చూసాం కదా. So we are starting chapter number 1 in statistics. So మీకు నాన్ స్టాటిస్టిక్స్ కావచ్చు, BScలో BCom ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, మీకు BCom యాక్చువల్లీ ఈ పోస్ట్కి వచ్చి మనకి ఎలిజిబిలిటీ BCom ఆర్ BSc స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ BS స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ స్టాటిస్టిక్స్ టచ్ ఉన్నా టచ్ లేకపోయినా మీకు సింపుల్గా చెప్పేస్తాను మా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్టాటిస్టిక్స్ డెఫినేషన్, దెన్ వీ మూవ్ టు ద ఆల్ ద థింగ్స్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద దీస్, I already discussed some basics of statistics in previous lectures. So if we need more content, you can read that data also. Okay, no issue. So first I am starting with some simple definitions that is called data. సో మీకు సిలబస్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఉన్నది ఇంట్రడక్షన్ టు స్టాటిస్టిక్స్. సో ఇంట్రడక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్లో ఏముంది మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, ప్రైమరీ సెకండరీ డేటా అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ, సెన్సెస్ అండ్ షెడ్యూల్ అండ్ క్వశ్చనర్, ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, టేబులేషన్, డయాగ్రామాటిక్ అండ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో మనం లెక్చర్ 1లో ఓన్లీ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా గురించి తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ లెక్చర్ 2లో we move to the probability. Next we move to the this means ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ తర్వాత క్లియర్ అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వి స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఈజ్ డేటా. సో మనకు ఏదైనా సరే మనకు డేటా అంటే ఏమని చెప్తామా? డేటా మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో డేటా మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాట్ అబౌట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా? సో మనకు స్టాటిస్టికల్ డేటా అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ న్యూమరికల్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, సో మనం స్టాటిస్టికల్ డేటా అనే వర్డ్ యూజ్ చేయము, ఎవ్రీ టైమ్ డేటా అనే వర్డ్ మటుకే యూజ్ చేస్తాం. సో డేటా మీన్స్ జస్ట్ నథింగ్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ న్యూమరికల్ ఫ్యాక్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్? సో స్టాటిస్టిక్స్కి చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఆథర్స్ డిఫరెంట్ వేలో దాన్ని డిఫైన్ చేశారు. బట్ ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ అక్యురేట్ వే వచ్చి మనకి ఆర్య ఫిషర్ ప్రకారం స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ విచ్ స్పెసిఫైస్ or specialize in data. Okay, so statistics means branch of statistics which specializes in data. సో ఈ డెఫినేషన్ ద్వారా మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఈజీ డెఫినేషన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీకు స్టాటిస్టిక్స్ అనేది 4 బేస్లో ఉంటుందమ్మా. ఆ 4 గమనించినట్టయితే కానీ ఆ 4లో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీకు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ 4 వర్డ్స్ మీకు ఈ యూనిట్ మొత్తం ఉంటుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో స్టాటిస్టిక్స్లో సెకండ్ డెఫినేషన్లో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి ప్రజెంటేషన్. సో థర్డ్ వన్ వచ్చి అనాలిసిస్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ కన్క్లూజన్స్ ఆర్ రిజల్ట్స్ వాట్ ఎవర్. సో వాట్ ఈజ్ కలెక్షన్? సో దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వేదో రీసెర్చ్ చేయాలమ్మా. ఆ రీసెర్చ్ చేయాలంటే ముందు నువ్వేం చేయాలా? ముందు డేటాని కలెక్షన్ చేయాలా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఎందుకు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ తిరుపతి సిటీలో నాకు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి హౌ మెనీ పిలిగ్రిమ్స్ visiting Tirupati bus stand. Or you can use any a word also except pilgrims. How many are visiting Tirupati bus stand? This is my question. So the data ఎలా కలెక్ట్ చేయొచ్చు? సో ఫ్రమ్ బస్ డిఫరెంట్ బస్సెస్ ఉంటాయి. మనకు అందరికీ ఐడియా తెలియదు, తిరుపతికి డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ కనెక్షన్ ద్వారా ఈ బస్ నుంచి ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఈ బస్ మీద ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఈ విధంగా డేటా కలెక్షన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ బ్రాడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డేటా కలెక్షన్, ఒక
టీచర్ ఉన్నాడు, టీచర్ వచ్చి మనకు ఐక్యూ టెస్ట్ చేయాలమ్మా. స్టూడెంట్ యొక్క ఐక్యూ టెస్ట్ ఎలా చేస్తాడు? బై కండక్టింగ్ సమ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కండక్టింగ్ సమ్ క్విజెస్ లైక్ దిస్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో కలెక్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి ప్రజెంటేషన్. సో మనకు బస్సుల డేటా కలెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఆ బస్సుల డేటాని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బార్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై తిరుపతి, నెక్స్ట్ తిరుపతి లేనింటి వస్తున్నది, తర్వాత చిత్తూరు, ఫ్రమ్ కడప, ఫ్రమ్ రాయచోటి, మదనపల్లి, డిఫరెంట్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆరిజన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎంతమంది వస్తున్నారో నేను తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1000, 2000, 3000, 4000. సో పిల్లర్ నుండి 3000 వస్తున్నారు, చిత్తూరు నుండి ఒక 5000. సో ఈ విధంగా నేను డేటా కలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, కలెక్ట్ చేసిన డేటాను ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేశాను అనుకోండి, దిట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మీరు టేబులర్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మీకు కన్వీనియంట్ వే, ఏ వే అయితే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో ఆ వేలో మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం డేటాను. నెక్స్ట్ వచ్చి అనాలసిస్. సో వాట్ యూ విల్ అనాలసిస్? సో ఇక్కడ నువ్వు అనాలసిస్ అంటే ఏమేమి అనాలసిస్ చేయొచ్చు? ఫ్రమ్ గ్రాఫ్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నీకు ఏం తెలుస్తుంది? టోటల్ యావరేజ్ మీకు ఏ సిటీలో నుంచి ఎంతమంది వస్తున్నారో తెలుస్తుంది. లేదా మనం వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అంటే మీకు మీన్కు మీ చిత్తూరుకు, పీలేరుకు, రాయచోటికి స్కాటర్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా అనాలిసిస్ పార్ట్. తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఫైనల్గా మనం రిజల్ట్ ఏం చెప్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా, అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనకు డేటా కలెక్షన్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్లో మెయిన్గా 3 వేస్గా చెప్తామా. సో నెంబర్ 1 ఈజ్, సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రైమరీ డేటా, secondary data, and third one is based on sampling. So what is primary data, what is secondary data, what is sampling? As the name suggests, primary means what? First hand, collection of first hand information. This is called primary data. So what about secondary? Secondary means collection of second hand information. It is nothing. Sampling means by using sampling technique. We will discuss later about sampling. Okay, so మీకు sampling లో techniques different గా ఉంటాయి. అంటే మీకు sampling లో again you have simple random sample, stratified random sample, తర్వాత cluster sampling, systematic sampling. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కేస్. నాకు తెలిసి మీకు మ్యాక్సిమం మనకి ఏఎస్ఓ లెవెల్లో ఓన్లీ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్స్ విత్ రీప్లేస్మెంట్, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్, ఈ 2 కేసెసే ఉంటాయి. ఈ సిలబస్ అంతా కూడా ఇది అడ్వాన్స్ సిలబస్, మ్యాక్సిమం ఉండదు. ఓకే, వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ ఆన్ దట్. సో ఫస్ట్ వీ మూవ్ టు ద ప్రైమరీ డేటా. సో ప్రైమరీ డేటా అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్రైమరీ డేటా మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ ది ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ డేటా? లెట్ us see. మనకు క్వశ్చన్స్ కంటే ముందు ప్రైమరీ డేటాలో ఎన్ని విధాలుగా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ వన్ డేటా దట్ ఈస్ ప్రైమరీ డేటా. హౌ యూ సే ఇట్ ఈస్ ప్రైమరీ డేటా ఆర్ నాట్? సో మనకు లిటరేచర్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్ మెథడ్స్, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్. నెంబర్ 1 ఈజ్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. Observation method. By observing something, you are collecting some information. By some personal interview. So if you are conducting one interview, then you are collecting some information, that is personal interview method. Next one is telephone interview. Telephone interview. Okay. Next one is, so observation method, personal interview method, telephone method, mail survey method, or designer, questionnaire. Mail survey you can do anything, whatever it is first hand. Questionnaire, so you can prepare on Google form, then you can collect them some data. It is also primary data.
ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ప్రైమరీ డేటా. సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ డేటా అనేది చూస్తాను చెప్పేయచ్చు, ఏది ప్రైమరీనా, ఈ చాప్టర్ కూడా అంత డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు. మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే కనుక ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను, చూడండి. డేటా టేకన్ ఫ్రమ్ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏవి? డేటా టేకన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లికేషన్ అగ్రికల్చరల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మా? అగ్రికల్చరల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా.